The MPC decided to keep the repurchase rate at its current level of 8.25% per year. Banka ya Bukati Reserve Bank abangushandukisa nga fuma zodzula ka percent za maroko mafumbiri 5 lwa bubiri nga utoterekana. Special grants beneficiaries are also urged to ignore the false information. Mubuso wofulupedzisa bafaramikobe vote vane bahula mundende uri khaedu ya mwezi woperaho abachado tangana nayo mapuluni auno mwezi. Ndi madekwana nne ndi chipiwa doyoyo ndi banechera mafhungo nga Tshivenda ka SABC 2. Banka ya Bukati Reserve Bank abangushandukisa nga pfuma zodzula ka percent za maroko mafumbiri 5 lwa bubiri nga utotebekana. Izwi zvikotshimbilirana na zwe basaukanyi ba zwa ikonomi baba bolabelela zone cheo iyi ipfi ikututuwedziwa nga udzika ha chikalo cha mitengo ya barengi pedzinaho zwaralo miraḓo mivhili kha komiti yeneyo vokhetha vha tshikotodanya nga pfuma idzi dzichigonyiswa. Headline inflation returned to below the upper end of the inflation target range in June. In coming months, we expect headline inflation to rise somewhat before sustainably reverting to the midpoint of the target range in 2025. Against this backdrop, the MPC decided to keep the repurchase rate at its current level of 8.25% per year. 3 members of the committee preferred to keep rates on hold and 2 preferred an increase of 25 basis points. Minister wa mashilini bo Enoch Godongwana bari lino shango likha wimo bukonda hosiyani la mashilini bakwamba izwi musi kabege zisingana zedaho bachidonekeza mugaganyagwama wakati hangwaha. Minister bosumbeza uri mbuyero ya muthelo ya unongwaha wa mashilini ipasi kazwene zwarabelelwa hezwi zikobaho ne musi bafaramikobe banambilahero za chikolodo cha shango chirinta bukuma. Government has collected much lower than expected tax revenue. At the same time, tighter financial conditions have made it difficult to borrow more and at affordable rates. Continued load shedding, the poor performance of our logistics sector, and the lasting damage done by state capture to our institutions have made the difficult fiscal situation even more challenging. Badibi ba mulayo bari mveto ine ya kuzinginyiwa kamaro yotibe wa chikwama cha kombo za badani ref zidoba na masia ndaitwa asiyabudi kha bashai na badzulapo busiwa honda bakuitela khwelero bachikwama ichi cha ref uri balugise mafhungo abo phanda musi bachithoma chanduko ntswa kamerayo yabo. Chikwama ichi cha ref chikoimelela makomedzwa aya aushandukisa milayo yabo hune bari zidothusaulwa na usalingana hune habahone katina ubona uri bathu bane bakukwamia khomboni za badani bakubuyelwa lopelelaho. There are vast exclusions introduced. Minister wa ndondole ya Rushaka Bulindiwe Zulu vane jendedzi la zwa mindende la sasa la bapasi farero kha mungo wera bari ko badisela une aungo ba wone musiri chikoya khaleni lopungola zwa mindende ba mbuso bakosumbedzisa uri khaidu dzinedzedza ba dzihone dza baholi ba mindende kha mwedzi wopelaho adzichado ba hone ndi musi baholi ba mindende bapadaho zwigidi bosala bohangania musi basongo hola mindende nga zwine hapfi zoba huna thaidzo ya zwa tekniki. Minister wa ndondole ya Rushaka Bulindiwe Zulu vane jendedzi la zwa mindende la sasa la bapasi hamhashwabo abongokono ba chipida cha mtangano uyu saizwo babelondoni khabupo. Fedzi minister wa zwa budavizani vombo dijia budipindureri saizwiposho ine yava yone yolingisa uchumero ya uholera mindende ichiwela pasi ya muhasho wabo. Lindiwe Zulu is not administering these what to call these payments. It's my department and its entities that is dealing with this. And I'm prepared to take the flag for that. And I've watched her being attacked on several bases, on something we,
in my department are supposed to take what to call flag for. Bafaramikove vanji vukuma umana na shango vo kwamea nga dandetande ili la usahola mindende na huna mivigo ya uri vangu vavo abathulugeriwa bambuso bakotoima khala uri khaedi iyo vono itandulula. Special grants beneficiaries are also urged to ignore the false information. Minister vofulufedzisa bafaramikove uri zwoiteaho zvinga sichadova zwaiteya. It's not only systems that were involved. There were people that were involved. There's various groups of people that were part of it. What we have done is that with the information that we've gotten from KPMG and the recommendations, we are certainly putting those in place in terms of there have been people, if they were identified inside, that have been suspended. Some of them have been disciplined. We came to give an update on how far or how we've resolved the matter. Members of the media like yourselves are saying that actually there are people that are still in queues, and we've said we would like the details of those people. We've even stated that the teams of SASSA and the teams of Postbank will be going out into the communities at the various post offices, particularly the two that you've mentioned, the two areas that you've mentioned in Lenasia as well as Bonteville. We already have people following up on that. Zvichezvoraro vodza vakwatsedza uri muvhuso kati na nzudzanyo dza u khwinifhadza tshumelo ya posho uri zwoiteaho zwisichadovha hafhu zwaiteya. Zwazwino ri khou vhuyelela kha fhungo la vhatshikwama tsha ndindakhombo dza badani RAF vhane vho dzinginya mulayotibe muswa une wa ḓo vha u tshi khou tsireledza vhaenda vhatshimbili vha dzi badani hune musi vho ṱangana na khombo wonoyo mulayotibe wa ḓo kona u shumisiwa. There are vast exclusions introduced to no apparent sensible purpose, such as pedestrians crossing a highway will be non-suited, notwithstanding the circumstances of an accident. Non-South African citizens or persons who are not direct permanent residents are non-suited, they may not claim. There's unfortunately rampant endemic maladministration and incompetence from managerial level down. They've been culling staff over the past few years, as we know has been also recently reported, and really being hamstrung in terms of executing their mandate. You are going to see a very strange phenomenon. It's going to come from lawyers. It's never going to come from the claimants. It's going to come from lawyers, and they are going to call themselves civil society. So they're going to form organizations that are going to try and fight this. Last time when there was a thing called RAPS, Road Accident Benefit Scheme, we saw the emergence of an organization called Association for Protection of Road Accident Victims. And it was just lawyers, right? Then there is one that has just been formed, it's called PIPLA. I don't know, Personal Injury Something, Lawyers Association, right? So you are going to see that. You'll see the emergence of this. But here is the fact, okay? This is the reason. You must go to Section 19C of the Road Accident Fund Act, and it will tell you why. President Cyril Ramaphosa vari vuxaka vukati halino shango na la United States bukha vhuimo havhuḓi nga tshifhinga tsha musi vha tshi khou khunyeledza madalo avo kha khuvhangano ya United Nations fhaḽa New York. Vari Afrika Tshipembe ḽi ḓo bvela phanḓa na u ḓo swilela khuvhangano ya Goa na ṅwaha nga ṅwedzi wa Lara. Shango la Afrika Tshipembe zwa zwino ḽi ḓo swiela Forum of African Growth and Opportunity Act AGOA. Izwi ndi nga murahu ha madalo a president wa ḽino fhaḽa kha ḽa New York he a fara khuvhangano ye khayo ha itwa na u rerwa nga mafhungo a u kwama mveledziso ya mashango khathihi na mafhungo a u dzimela nndwa dza mashango ane a khou kwamea. We've just had really positive news because the AGOA Forum, which there was a doubt whether it would be held in South Africa, is now going to be held in November. Minister of Trade and Industry and Competition was in Washington, and they made the announcement together with the U.S. Secretary of Commerce and all that. President wa Afrika Tshipembe
voita na ukwama mafhungo wa vushaka vukati ya United States na la Afrika Tshipembe nga murahu wa mabarabari a tshikepe tsha Lady R uri shango la Afrika Tshipembe lo rengisela shango la Russia zwithavhani. When I was in India, I had a side discussion with President Biden, and we said we must reconnect and ensure that our relationship is on even keel. He said that's exactly what we must now proceed to, because it's important for South Africa and the United States to have a good relationship. Nga murahu ha mushumo wa vumba vhukonani na shango la Ukraine na Turkey vari maposa avo khwaṱhisedza uri vakatshumisana na muṅwaleli wa UN u vusuludza fhungo la Black Sea Grain ngeno vatshimiswa tsha u sima mulalo kha la African Peace Initiative va tshi khou bvela phanḓa na u vha na nḓila kha mashango ane a khou kwamea. We as African countries have been trying to open that window, and it is to this end that we suggested and put forward what we call confidence building measures. And one of those was movement of the grain. We've had sort of a setback on that. The return of the children, that at our instance as African nations is now moving ahead. Zoraro, President Wait and onekeza maiphi atutuwedzo kha thimu ya lushaka dzi Springboks kha muṱasano wa tournament ya ḽifhasi ngei France. My message is simple to the Springbok: go Bokke, go and win on Saturday, beat the Irish, and then our route is very clear to the final. And I will definitely myself go to the final to ensure that we lift that trophy. Presidente vakuleverera vuya fano hayani kha Afrika Tshipembe na musinga madekwana. Vasongo tuchara kule ria vuya husikari. Rikodwa po batanganiza kama Mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Phalamende I ḓo khetha kha zwa u dzhenisa tshiduloni mutsireledzi wa lushaka Advocate Vho Kholeka Qaleka nga ḓuvha ḽa vhu-15 ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Tshimedzi. Izwi zwo khwaṱhisedziwa nga komiti ya dzimbekanyamushumo dza phalamende matsheloni a ṋamusi. Khetho idzo dzo no fhiriselwa phanḓa luvhili ḽoṱhe. Vho Qaleka ndi vhone vhe vha themendeliwa nga komiti ya phalamendeni ye ya sedzana na zwa u tshimbidza ha u tholiwa ha mutsireledzi wa lushaka. Vho vha vhe kha vhuimo uho lwa tshifhinga tshi fhiraho ṅwaha vho tou farela nga murahu ha u imiswa mushumoni ha vhane zwino vho no tou bviswa tshiduloni itsho Advocate Vho Vusisiwe Mkhwevhani. When we received that there was a cancellation at City Hall for the 19th, which Mr. Klaus has just reported on, I want to propose that we go to the 19 instead of the 18, which we're going to start very late, an hour later on the 18th, because it's a Wednesday. We have to allow cabinet to do its work. So I'm making a proposal in supporting the report that let's put that matter for the 19th on a Thursday. Zwa u tholiwa ha vhashumi vha professional bare na vhukoni ndi wone mudzi kha u vhona uri hu na vhudziki kha muvhuso wapo. Izwi ndi u ya nga muṱola muvhalelano Vho Tsakani Maluleke vha ri zwi a takadza u vhona vhaofisiri vha muvhuso wapo vha tshi vho thoma u vhona muṱola muvhalelano nga iṱo ḽa vhuḓi. Vha ri fhedzi ndi zwa ndeme uri vha vhe na vhuḓifari havhuḓi musi vha tshi shuma mishumo yavho, zwi tshi katela na u vhona uri masheleni a shumisiwe zwe a tetshelwa zwone. Vho Maluleke vho amba izwi vhe fhaḽa Tuflop Graduate School of Leadership Polokwane. Zwi khou dzhia miṅwaha ya 29 musi ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi na muvhuso wa demokirasi. Khaedu dze vhadzulapo vha ḽino shango vha ṱangana nadzo u bva tshe havha na demokirasi dzi katela nḓisedzo ya tshumelo, mavhusele avhuḓi, ṱhahelelo ya mishumo, u ḓa kha zwa u tsimiwa muḓagasi nga vhupo nga u sielisana. Mafhungo ane a kwama mavhusele avhuḓi siani ḽa masheleni khathihi na maṅwe o ambeswa ngaho kha khethekanyo ya mavhusele ya Tuflop Graduate School of Leadership ḓoroboni ya Polokwane. Vhaṅwe vho dzhenelaho mushumo uyu ndi muṱola mbalelano muhulwane wa shango Vho Tsakani Maluleke vhe vha ḓo amba nga nḓila ine tshiimiswa tshavho tsha kwama ngaho vhutshilo ha vhadzulapo vha ḽino shango.
You've got to make sure that you have people of competence, people of good ethical posture, people for whom ongoing training and development happens, and people who are ultimately given the space to do their work, and then they're held accountable in terms of how they've done their work. We've got to invest in that. Otherwise, the stability of local government or any public institution is at risk. mudzulaphanda wa dzangano la mivhuso yapo vunḓuni la Limpopo mukhanselara vho John Mpe vha ri mivhuso yapo ivo sumbedza dzangalelo ḽihulwane la u thola vhaofisiri vhane vha vha na ndalukanyo. Most of our municipalities are now having chief financial officers that are qualified. Like I have said during the presentation here, we're encouraging municipalities to employ chartered accountants, where some of the municipalities are at the lower grading, and obviously the package in terms of remuneration do not attract qualified chartered accountants, but there is an appetite from municipalities to employ highly qualified individuals to manage our finances. Cabinet yotemendera maitele a u tholiwa vhathu vhane vha vha na vhukoni ha mishumo khathihi na ndalukanyo zwine zwa pfi professionalization framework zwine zwa kwama muvhuso wa lushaka, muvhuso wa mavunḓu, mivhuso yapo khathihi na mabindu a muvhuso. Rabulasi ane a tolimela muṱa wawe na vhadzulapo vha muvhunduni u bva fhaḽa muvhunduni wa Makweng Zebediela vunḓuni la Limpopo vha khou ṱuṱuwedza miṱa uri i ḓidzhenise kha zwa u lima miḓini yavho u itela u fhungudza vhushai. Vho Peter Mulepo vha miṅwaha ya 24 vho thoma thandela ya u lima ngade ine vha ṱavha miroho. Vho Mulepo vha ri musi thandela iyi i ṱhukhu yo no vha na u thusa miṱa minzhi mivhunduni ya henefho ha havho. Musi zwa u ḓisetsha tshikwama nga uhulu ho ḓiṋea maanḓa kha vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe, vhunzhi ha miṱa i khou kundelwa u tshila. Fhaḽa vhuponi ha Makweng, muswa o no ṱhaphudza u pfunzo dzawe Peter Mulepo o ḓiṋetshedzela u thusa miḓini kha u thoma u ḓiṱavhela miroho ngadeni nga vhone vhaṋe. Mulimi uyu muṱuku o ḓithomela thandela yawe nga ṅwaha wa 2022 a tshi khou wana thuso kha dzangano ḽa Food and Trees for Africa khathihi na vhathu zwavho vhane vha vha miraḓo ya vhadzulapo. Kha zwo ṱavhiwaho ngadeni hu katelwa nyala, beetroot na muroho. Uyu wo vha muhumbulo wa Mulepo wa u thusa vhadzulapo nga u vhona uri vha ḓiṱavhele miroho nga vhone vhaṋe. I think that communities can start to plant vegetables, like do the smaller gardens at their home. Sometimes when I go through the community, telling them that they should start doing the gardens, I hear the challenges, saying that the challenge is the scarcity of water. Mulepo ṱhaphudza ngudo dzawe dza zwa vhulimi khoḽedzhini ya Western Cape uri una muloro wo ḓiwana a tshi khou vha na tshipiḓa tshawe tsha vhulimi uri u fulufhela uri tsheo ya u shuma tsini na vhadzulapo zwi ḓo tshimbidzana na u thusana na u amba nga u aluwa thaidzo ya ṱhahelelo ya zwiḽiwa. When I pass through the households, I see the vegetables there, and I some of them I have them with the seedlings and seeds, so I can say that that's a very huge impact, and that brings a change. Vha miṱa ipaḓo fumi vho no ḓivulela Mulepo makete yavho uri a vhone ngade dzavho hune a vha thusa nga u vha ṋea tshenzhemo yawe ya zwa vhulimi. Mulepo o no ṋetshedza mbeu dza miroho mimakete ngeno vhadzulapo vho lindela u renga zwibveledzwa. Vegetables are expensive, and then we are living in the world where there are no jobs and so on. So if you have this type of a project, it really alleviates poverty. They got food at home. Peter, they plant the whole yard. The poverty is out. Now the poverty is out at my house. Uyu rabulasi muṱuku khou ṱoḓa u alusa thandela iyi miṅwahani i ḓaho nga u ṱoḓa vhalambedzi kha zwithu zwi fanaho na vhuendi na tshomedzo. Zwa zwino ri vhaḓisana mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya khou vhonala yo dzika musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18.88 cents, bondo ndi 23.19 cents, euro ndi 20.13 cents, ngeno pula i 1.37 cents. Mikovhe fhaḽa JC khou vhonala i fhasi. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,921, platinum ndi $922, oil i songo kunakiswaho ndi $95.34 nga fagi.
Masina kha mutambo wa labutano bukati ha Samoa na Argentina ungava mutambo wa ndeme hosedzwa ungabva ha idzi timu mbili katona mende ya lefasi. Timu idzi zikotangana kha mutambo wa chigwada cha D chine cha kokatela shango la England, Japan na Chile. It's going to be a tough challenge for us, you know, the physicality as well. So there's basically this Argentina's the game involved a lot in basics, set piece game. So we're aware what they bring on the field, and like I said before, you know, we're looking forward for the challenge and what Argentina is going to bring on tomorrow's game. Timu ya Mamelodi Sundowns ikadhiba yone yosaraho yuima ka karangwaha ino ya DSTV Premiership. Sundowns iko jina kagundo la busumbe zikotebekana nga zwe bakunda Orlando Pirates madeke nga shikoro chitihi kagumba SuperSport United nayo nevo yukunda Kaizer Chiefs Palace Stadium chapita Mokaba kamingwe mitambo sikukuna United yukunda Royal AM ngeno TS Galaxy na Cape Town zowa mafuri nga gumba nga ngeno na ngangei afu bachizudiva na wanichira Mafhungo apelu pala shipinga madekwana kape ya budi kabandile mucho na ndanganini wa hamudaho. Matekwana karamudira besa nyimuri ya mucho ya matekwana anamusi matekwana ano kubona na busuto sigati unanga katipera pera katina kutoba hapo habona na mimu ya kila pala pendera shango ya buba dobra kutoba hapo rabona na mvura pala kunzini pezi ya asembura ni tofike yo karada bresor machero hone litocha limanga chubumbe yote nyimuri ya mucho ya machero kutoba hapo ya vuo kakaduvua huna makore ila mimu ya kila yo dini ya manda atina musiri sharasa rubondo ro muroto na roni kurula ruchko derangeno shango ndingazo rikutsibuza bazura po machero lichicha kabara berere aiwa mucho biringano obukum samsur ko bona ngakadibana mupiso okarura obukuma dura mupiso unuti anzero sia madaka chiko sukutoba hapo obona na pala vundu la pala Limpopo dorbonya pala polukwani karimbo dilimona rese zi temperature za matikana na mosi karitomenga vundu lasho langeno khautu mira ko bigero hani mucho obudi bukuma ngeno dorbonya Johannesburg atena pala Springs Fernaching no hone aiwa ko rabira mucho obudi Carltonville atena pala Pretoria muzoro chisa haya ni vundu ni lasho la Limpopo ko bona aiwa mucho obudi bukuma atena basangwa hangwa una kona ze ya mupiso okarura obukuma dingazo kubona zi temperature pala musina 37 kiani 36 thando 35 pala bura 36 tani na hone aiwa ndi 34 musiri chiana ro chibaza kama ngoma mavundu pala Mpumalanga na hone kubona mucho zika obukuma pezi ya zintabu kuma zi temperature pala Mbombela na pala Skukuza Lidenberg na hone ndi 30 Mkhonto ndi 30 Emelo ndi 28 musiri cha KwaZulu Natal na hone kodabela mucho no udo uchiko pisa bukuma pala Ulundi Richards Bay atena pala Durban Kokstad hone aiwa zida kwanya zi temperature zashika pala ka 28 karimbo dia vundini la Eastern Cape na hone kubona mucho obudi bukuma pala Krero Komanya atena pala Malitswai Mthatha na pala Makhanda na hone aiwa zodzika bukuma zi temperature za hone atina musiri cha vundila Western Cape kubona pala Beaufort West na pala Riversdale aiwa ndi mucho obudi bukuma asangu na pala Cape Agulhas Worcester hone aiwa zida kwanya zashika pala ka 21 karimbo dia Debora Kapa ndiye babona hone na hone una khona tsewe una tsibuze mupiso ukarurawo zi temperature zinta bukuma pala Upington Kuruman atena pala DR Kranavo ndi 28 Sutherland hone aiwa ndi 21 Springbok ndi 23 karimbo dia Raberesa hafu vundila Free State rukorabela mucho obudi bukuma pala Durban Port Harcourt atena pala Frankfurt Bethlehem tsifase bukuma tikona namusa atena pala Webna Karib Dam na hone aiwa zida kwanya zashika pala ka 28 karimbo dia vundila pala Northwest una na hone rukobona umucho obudi bukuma pala Durban Rustenburg atena pala Potchefstroom musitro sa pala Bloemhof na hone rukobona mucho obudi ka 34 Vryburg na hone ndi 34 Tosca zida kwanya zashika pala ka 36 Heleno di komba